Nyata minister, yes? 2 minutes. Alright, let me add these people on. Mr. Njie, normal defa call, right? Fun? No, I don't know how to do that. Next time. Fuck my. Bye, mo ko janga. Fuck explain no. And do ma jahaso. I'm not feeling good, so you know what? People are expecting me, so let me just go. Hello. Or visit www.mothergm.com. This is an obituary announcement. Mrs. Michelle Johnson and family, wife of the deceased, Auntie Lorena Johnson and family of Kansas South, the family of the late Johnny Johnson, the Jew family of number 51 Lancaster Street, Banjul, Aunt Alcoa and family, the Sakis family, and the entire Riley family regret to announce the death of Mr. Orlando Silvanus Johnson of Bruce Bay Estate. This sad event occurred on the 30th of July 2021 at the Edward Francis Small Teaching Hospital, Banjul. This sadness is extended to all relatives and friends in the Gambia and abroad. Funeral arrangements will be announced later. The deceased is Mr. Orlando Silvanus Johnson of Bruce Bay Estate. May his soul rest in perfect peace. Amen. Okay. All right. Good evening, listeners. Welcome to another edition of Straight Talk. It's Nyang Njie with you in the studio. John Charles, I think it's either running late or indisposed. Anyway, I'll hold the fort until he's here. Well, a lot have transpired over the past week as it relates to the Gambia and our political environment, economic, social, and otherwise. One thing that's for sure is that the voter registration drive is over, and if you haven't made your name to be on the voter roll, I guess there's no way you can participate in the upcoming elections, especially the upcoming presidential and later on parliamentary elections. And today we've heard about the court in Banjul sentencing Yankuba Toure to death by hanging. Well, I think we have seen, the responses on Gambian social media, and sometimes I do wonder, what do Gambians want? We called for justice, and based on the laws of the Gambia, justice has been served. Well, that's what some people or some quarters do believe, but there are others who believe otherwise. Equally, I think we have another issue. A lot of people are saying that there was a moratorium on the death penalty, and therefore sentencing someone to death instead of life imprisonment, it's not something that Gambians must approve of, and it's not something that Gambians must agree with. And I am one of those people who hold that view that, yes, if you do the crime, you must serve the time, but the time is not death, because thou shalt not kill. We don't have the authority to kill, even as a nation, because killing someone belongs to a superior being that has that power. So we should leave that to him, but we can punish someone in perpetuity by making sure that they're in jail for the rest of their lives. Also, the president was on TV yesterday and he made an interview. As far as I'm concerned, the interview was good relative to other interviews he has had. And the reason being, his level of confidence has gone up. The way he responded to some of the questions asked were relatively good, and I must commend him for
for the effort he has done in improving his delivery mechanism as it relates to interviews. Notwithstanding, as a president, he has made statements that I think needed fact checks. One, the journalist asked him about the Banjul Road Rehabilitation Project, why it was given to an individual without open bidding. Well, the president stated that open bidding is legal and equally single sourcing is legal. Well, Mr. President, the reason why the people of the Gambia and the government of the Gambia decided to establish the GPPA was to make sure that our procurement processes are transparent, was to make sure that our procurement processes are competitive, especially talking about $35 million. That's over $1 billion. So, like the Senegalese will say, Marse Yamane, Warutona Amfofo, and I think you should have been the first citizen who should not condone such a practice, period, point blank and simple. Therefore, your answer to what the journalist asked you, was it legal or not? It was not the appropriate measure to take as it relates to good governance, and you are the custodian of good governance. Therefore, I expected you to say that a single source market is not good for our procurement process, nor is it good for the pockets of the Gambia, because we want competitive bidding. That's number one. Number two, you spoke about pre-financing. And I think every Gambian understands what pre-financing is. Moy ma lebal la. Lan moy ma lebal la. Ma liggéey ben tolu fena ga door di ma fay. Fay gi mun naa dem fukki at, mun naa dem juróomi at, mun naa dem ñaar fukki at. Loolu mooy pre-financing. Waaye su fekkee ne pre-financing mooy dooral soo dooree ñu door di la fay. Loolu du pre-financing. Pre-financing mooy liggéey bi dina war a dem ba jeex tak 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 tak. te lii des ci xaalis bi pour nga fay ko dina war a passé 75%. Léegi, Mr. President, if you look at the total amounts of monies disbursed for the Banjul project by way of our exchequer, the Treasury and the Ministry of Finance, this project defeats the notion of pre-financing, because pre-financing tends to have a grace period, and the grace period is a period that you don't have to pay a penny, you don't have to pay a dime. And that grace period should be a minimum of 36 months, and that will give the government a breather to reorganize its financing and make sure when it comes time to start paying, they have programmed themselves fiscally to be able to make payments to the contractor. But we all know that work started, and less than 11 to 12 months, the first payment was due. That defeats the purpose of pre-financing. So yes, you made statements, but I think your statements were not congruent. I think some of the statements you made were not in the best interest of the nation as it relates to the Banjul Road, because you said the reason why it was single source, he didn't ask guarantees. The reason why you said it was single source, he wanted to be paid in dollars. All well and good, and I applaud that. A company operating in Gambia, executing a company in the Gambia, must not ask the government of the Gambia to be paid in foreign currency, and the government of the Gambia must not accept it. It has been the norm for most of our projects to be paid in dollars, because 95% of the works done in the past were all donor funded, and donor funds, we all know, comes in foreign currency, so that is normal. And most of the people invited were also international companies. So yes, that was a norm. But this is the government of the Gambia paying using taxpayer funds. Therefore, taxpayer funds are in dollars. The company executing the job is in the Gambia, a locally registered company. Yes, he should be and must be paid in Gambian dollars. But Mr. President, you need to have a revisit on the Banjul project. Some of us who are against the Banjul project are not against the development of Banjul. We are against the manner in which it has been done. If you want a pre-finance project, invite others to give you their proposals. Then the public will get value for their money. But if you only listen to one contractor and give them the assignment, Mr. President, the Gambian is not getting value for money. And
That is what we want you to understand. So it's not about the end product having roads. It's about at what cost to the Gambian taxpayer. And that must be the responsibility of the president, because you should make sure that Gambian resources are judiciously used and also at the least cost to the taxpayer. Also, as it relates to this project per se, we all know, and this is an open secret, that the project started without supervision. What do we mean by supervision? A consultant being on the ground from day one to supervise the work. Independent consultant, not the Ministry of Works. Ministry of Works is the client. You cannot be a client and a consultant. Yes, later on, we know that a consultant came in to supervise, but that is not good practice, and that is bad governance, and that is against the grain of good procurement, and that's why single sourcing is not something we should condone in this country. When we use our hard-earned money to buy services and goods as a country, we should always make sure that the public gets the most out of the meager and scarce resources that we have. Also, Mr. President, you made a comment about Ellen Johnson Sirleaf and an intervention she did on your behalf. But I think you need to have, try and listen to what you've said. It makes people wary of you. Why? You said you went with a team. And in a team, in as much as you are the commander-in-chief, you must have good faith in communicating with your team. You must have good faith in consulting your team, and you must have good faith in informing your team. But verbatim, I will quote you directly. You said that you asked for a meeting tete-a-tete without consulting your team, and you sat with your team in a hotel waiting to be called, and whilst you were waiting to be called, your team didn't know that you've already requested for a tete-a-tete meeting. And that was early in the formation of this government. These were in the early days before the impasse. I think, Mr. President, that statement makes me wary and makes me scared of your mindset as a president. See, this is not about being street smart. It's about integrity, it's about honor, and it's about conscience. And I just cannot fathom, I cannot understand how the commander-in-chief traveled with his own team, the team that should walk with him, give him the best advice in the interest of the nation, decided to talk to someone in their absence, decided not to inform them of the decision he has taken to request for a meeting, only for them to sit in a room, and a protocol officer came in and said, "Mr. President-elect, you are wanted. Just you." I think that in itself is a breach of trust. That in itself is a problem, and Mr. President, I don't know why you said such a thing publicly, but it didn't go well with Gambians that have ears. It didn't go well with Gambians who filter what people say. Because based on what you've said, I have deduced on your personality, your countenance, and who I think you are. Equally, during your interview, you made some comments that made me believe you've made up your mind that you were going to stay 5 years. You made up your mind that the transitional agenda was not your primary agenda, because you came in and said, this is what you said in the interview, Mr. President. These are not my words, your words. You came in, the wages were low. You wanted to make sure they were increased. And you even said that allowances moved from 500 to 1,005. You said electricity was a problem. You made sure electricity was solved. Roads were a problem. You've embarked on infrastructure projects. Mr. President, the reason Gambians elect you, I will remind you once again. You were elected to make sure you become the architect that designed the plan that the new Gambia is going to be premised on. What was that plan?
to make sure the wrongs of the past were right. And that is to make sure that there are reparations through TRRC, maybe. To make sure that our constitution was fixed so that nuisances such as the Public Order Act, nuisances that distort the work of journalists and others in terms of defamation and others were fixed. To make sure that perpetrators were brought to book and justice be seen as being served. To make sure that our electoral process and processes, demarcation of constituencies, etc. and etc. are done properly, so come time for election, Gambians would have been ready to make sure that we transition into a new country, putting our past behind and starting afresh. But no, you came in, Mr. President, as a referee / player instead of a pure referee. So, Mr. President, your utterances, whether you like it or not, if anyone with sense deduced based on what you've said, your mind was made up. And in the end, it's the Gambia that has suffered. How did the Gambia suffer? We all had hopes and high aspirations and dreams of a better country post-Jammeh. But we could not see the promised land, i.e. the new Gambia, without going through a process, and that process is called transition. If you look at your efforts, if you look at your agenda, if you look at your interests, if you look at the time you have spent inaugurating roads, going to bridges, doing things that are for re-election, are far greater than what you have done to make sure that our transitional agenda prospers, our transitional agenda gets successful. I will start with the Constitution, the draft Constitution. Despite the amount of money the government of the Gambia has invested on behalf of the people of the Gambia, Mr. President, you didn't invest those efforts to commensurate with the monies the government of the Gambia has put forth in trying to make sure that we have a constitution. And that in itself is a disappointment for most Gambians. That in itself is a big, big, big disgrace to us, because by now we were hoping we will have a new constitution to guide our electoral process, whereby we will not have a simple majority, especially with the plethora of parties, political parties in the fray. So, Mr. President, I think you haven't done us justice as it relates to the transitional agenda, and most of us are hoping that you need to find a way. You need to find a way, Mr. President, to really, really, really have a rethink. It's too late in the game, Mr. President, but sometimes it's good to tell people, despite where I have brought this country to, maybe it could have gone the other way. That will be a consolation for many. What I'm going to do today, I will open the lines much earlier because John Charles is not here, I'm here alone, so we can have, a conversation, and the conversation will really, really center around these issues. So right now, I was dissecting the speech made by the President yesterday, and the President has been, on record, stating that he will not bring anyone from Jammeh's former cabinet. He has enough manpower. These are his words. I have enough manpower in my team to get people. But we have seen him done the contrary. That's number one. Number two, we all know that Jammeh's, APRC's assets and vehicles were seized. And when things are seized, it becomes a legal action. So yesterday, we heard also that their vehicles have been returned. I don't know about their assets and bank accounts. Their vehicles have been returned. We want to know which judge gave that order for that return, Mr. President. You see, this is not a country of discretion. It's a country of laws. Because Mr. President Adam Barrow cannot tell APRC, I'm going to seize your equipment. You are the executive. That's the role of the judiciary, because they need enforcement, and enforcement needs legal backing. So, Mr. President, returning those assets back to APRC needs a legal trigger. Where did that legal trigger
came from. I am yet to see any judgment. I am yet to see any ruling. I am yet to see any pronouncement from the legal authorities returning these assets back to the APRC. You see, Gambians, I think most of us get on social media and we make a lot of noise on things that are very mundane and not important, starting from insulting people and not worrying about what Gambians ought to worry about. What we need to worry about mostly is the manner in which this country is managed, run, and administered. This is not someone's private property. This is our collective commonwealth, the people of the Gambia. So if an administration wants to return things back to a political party, it needs to go through a legal process. And I haven't seen anything to that effect. Therefore, either people are using their discretionary perceived power, because it's not a power that is delegated to them, it's perceived. And perceived power is not power, and this is something we need to fight. This is something we need to challenge. This is something we need to speak against. So Gambians, let's start choosing our political battles. We haven't been choosing our battles wisely. We spend a lot of time worrying about personalities and not issues. If you listen to the Gambian political airwaves last week, it was more about peoples and insults. I think that's immaturity, and that is very primitive. Our political landscape and our political environment is very primitive. Primitive in the sense that we are not talking about the bread and butter issues that affect Gambians on a daily basis, i.e. rising cost of living, i.e. the rising cost of educating your kids, i.e. the cost of primary health care. These are things that Gambians need to worry about. Not worry about people from Badibu, people from UDP, people from NPP. Let us worry about the issues that's going to make our lives and livelihoods better. Security, healthcare, feeding of our families, educating of our children. These are the issues that must break the bank. And Gambians, either we're sleeping or we just don't understand what time it is. This is not the time to be bickering on tribal lines. This is not the time to be bickering on partisan political lines. These are the times that we Gambians must rise up and wise up and hold our political class accountable to give us a better lifestyle, to give us a better living condition. Today, you go to Igbo town, it has been turned into a shanty and a ghetto. You go to Talinding, etc., etc. That's not what Gambians want. What Gambians want is to have a decent livelihood for the average Gambian. But we cannot have that because we have relinquished the right to scrutinize our politicians, and we have allowed ourselves to be servants of the political class who are supposed to be our servants and us being their masters. But unfortunately, that is not happening because we, the people, don't understand what time it is. So Gambia, we are about to enter a political season, and I'm yet to see the critical issues of the day, the burning issues of the day being at the forefront of our political agenda. How on earth can we build a country when our political agenda is based on personality and cult issues? Who? We don't need to know who. We need to know what and how the Gambian can have a better life. Then we need to shop based on a marketplace of ideas from this political class. Who is going to give this to the Gambian? Because the Gambian deserves to have a better living standard. The Gambian deserves to have better access to healthcare from Banjul to Koinakung to Amdalai. But that's not going to happen because we, who should be asking, are fighting for people who are not worth fighting for. They should be the ones who should be fighting for us, but we are the ones who are courting them. They should be courting us. We are the women. They are the man who want our hand in marriage. Therefore, we need to ask more, and we deserve better. But we will not get better until the Gambian understand what time it is. Li all of the oye mungu.
mooy ndeysaani Gambien bi. I'm sorry ñun ba tey understand ñu lan mooy politique. Politique ci Gambia ci man suma gis-gis mooy ségal ma war la. There's been exploitation, and this exploitation is nothing new. It's been here forever. Aren't we ashamed that the political news we're hearing every day is about cross carpet from one party to another, opportunism, getting pickup trucks from one party to another? What a shame. What a shame, and what a disgrace. What a disgrace. Nit dafa war a fonk boppam. Nit dafa am fu mu war a teg boppam. Waaye nag ku nangoo nekk sarbet ñuy laa fobere ku romba diggaat tànkam fompa ko dem ñun fa lañ toolul suñ boppa suñ njiit yi suñ bindaan lañ ñoo leen a binda ki nga binda yow laa liggéeyal ki laa liggéeyal nag sa waaw la war a wéyee ñun ñoo war a am fula ak fayda gu mut sek jom ak caractère pour ñiy ut place suñ ñu xoolee xam ne jëflante wuñ ak ay como ay nit ñu wér kéng ñoo xam ne dañ bugg a seen ëllëgi doom seen ëllëgi askan ak dëkk biñ jógee. We cannot be proud of Gambia if we continue to behave the way we behave. And this is why I am always saying Gambia is not ready for prime time. If you look at most of the people vying for political office, I'm sorry to say, they don't have space in the political space to make a difference for the interest of the greater good of Gambia. And also, there is a group of Gambians who are always sitting down, waiting for others to push and deliver their socio-political deliverables to society. ñi xam ñi war a jóg jël seen tibéy taka ko añ ko liggéeyal seen réew du ne dañ war a nekk technocrate rek. Some of them dañ war a bokk ci political space bi political arena bi to make sure that this country gets better. This country will get better when la crème de la crème and the cream of the crop of the Gambian society get up and venture into politics. If not, this country will always be run by mediocrity. This country will be run by people, like Plato would have said. If you refuse to partake in politics, you will be ruled by your inferiors. And when they say inferior, they're not talking about people. He was not talking about people that you're better off in terms of blood, lineage, etc., but people without the wherewithal. And Gambia deserves better, I must add. And no offense to you, Mr. President, but Gambians deserve better. I'm going to open the line so that we can have a discourse. The number to call is 446-1193, 446-1193. The lines are open, and let's have a discourse. Hello, caller. Hello. Jërëjëf. 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 waaw. jërëjëfati li ma métti rek mooy di ko suma tante yeeg suma yaay yeeg suma mbokki faale yeeg ñeneen ak ñeneen du understand. waaw dañu war a am special programme boo xam ne in other local languages la nekk ak nga di ko lool yow yaa doon jaay ak keneen ak keneen. waaw bu ko defee ñu mun a absorb li nga wax. li nga wax tey képp am lu dara dina moom yëpp na borom tey ñëpp a ngeen naan dina jëf waa jàngaay yal na la si yàlla yàlla. amiin jërëjëf jërëjëf dëkk bi suñ dëkk la dañ war a waxtaan di waxante dëgga waxante dëgga nag yaaxul dara ci biir mbokka maa ngi cëral ñëpp respect naa ñëpp te jóguma pour xaste dama jóg pour yeete loolu mooy li nga xam ne man Nyang Njie loolu ma jógloo jóguma pour ŋàññ kenn jóguma pour tuutil kenn waaye nag dëkk bi suñ buggee mu dem ñu ni neen dañ war a door di waxante dëgga am naa kuy koola asalaamaaleykum. Yes sir.
jërëjëf jërëjëf Kola li nga wax tamit rafet na liñ war a def rek nañ xam ne waxtaan bi lu war a am la lu war a continuer la te luñ war a saxal la réew mi waxante dëgg dafa jot xam nga éthique politique bi am nañu ko def utukaay naka lu tax ma ne utukaay si booru ñi nga xam ne ñooy ut place ñuy laa jox pour bu nga dem ee nit ñi waaye eeyuloo nit ñi yow yaa ngi xool li nga xam ne mooy njëriñ sa poos ñooñu it dañ leen war a wone ne nekkuñ di def li nga xam ne amal na réew njëriñ kon nag koo xam ne li ngay dox amalul réew njëriñ te ci turi réew nga koo defee dañ war a jóg pour wone ne li nga def amalul dëkk bi njëriñ am na kuy oote. Hello? Yes, caller. Hello, caller. Yes, sir. Yes. Yes. Ask all your questions, then I can answer. We cannot have an interactive session over. You will take the time. What's the second question? Thank you. Well, I think Yaya Jammeh is a citizen just like you and I. If he wants to come, he can even take a charter flight tonight and come. We cannot stop him. But if he comes to Gambia, rest be assured, he will face the full brunt of the law, number one. Number two, this state cannot guarantee him his security because, I'm telling you, vigilantism will come because there are a lot of angry Gambians who have been, dispossessed either of their land or their family members have disappeared, all because of Yaya Jammeh. So, but that's the decision Yaya Jammeh has to make, number one. Number two, President Barrow has the right to coalesce with any political party he wants. Rest be assured, he will pay the price. If he wants to go ahead with APRC, that is his choice. But Gambians, they will make their decision. And, in politics, you make a decision, you can be rewarded. You make a decision, you can be punished. So that's for him to take, and the decision is his. So I have no problems with it whatsoever. Hello? Yes, caller. Thank you so much. You're welcome. Yeah, thank you. Well, all right, thank you, caller.
Caller, you've made a very important point, but we need to understand one thing. We booted Jammeh out to bring about what we call political pluralism. In political pluralism, we want the political space to be saturated with ideas. We want more political actors to come in place, but real political actors, people with the political gravitas, people with masses behind them, and people with the know-how to turn around this country. If those were the people who are on the ground in terms of forming political parties, I say yes to it. But unfortunately, this is the messy nature of a democracy, and that's what we're suffering from right now. So we need to filter what's out there. Do we have a caller? Yes, good evening, caller. Good evening, caller. Good evening, caller. Can you speak? We can hear you loud and clear. Oh, sorry, caller. Caller, I think you're not connected, so we have another caller. Good evening, caller. Yes, good evening. Jamarek. Wow, no problem. Wow. 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 Dégg la. No. Wax nga dégg. The problem we have in our political space are three. One, most of the people who should be in politics are not in politics, and the people who choose to be politics, most of them have no business in politics, but unfortunately they're the willing, able bodies who are willing to give themselves to the political process. So that's what we need to change. We have another caller. Good evening, caller. Yes, good evening. Wow. 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 Jërëjëf. Li nga wax lu am solo la. I think li ñu doon gënal mooy balaa élection bi jot ñu am li fi naka la tuddaati sax constitution bu es, but unfortunately dañ am pour dem ak liñ am nag li yàlla xam doy na, waaye we hope after this election cycle Gambian si dinañ am fula ak jom gu mut sëkk pour make sure ne am nañ constitution bu es bu war a ngénte ñu Gambia biñ war a wax ne moom la ñoo dunda. Am nañ koola bu ñëw. Wàññi sa rajo bi. Hello, good evening. Good evening. Waaw. Sant yàlla ba mbari. Constitution bi. Waaw. dafa dem ci affaire yi ñoo jéem a travailler pour ñu sensitiser Gambien. Waaw. ñi nga xam ne yaa ngi koo waxtaan bi ñu ko léegi registré nañ ci nekk ñu nga fexe te Gambien bi génn nañ registré parce que ci déedéet ak ñu ne am nañu Gambien bi génn. Waaw. mais li important ci nekk ñu war a def. Waaw. ñi xam ne ñi taxaw ñëpp nga def ko bu kii mu ñëw kii bu. Waaw. te ñëw bu Gambien mooy seen bopp la ñu war. Waaw. naka la ñoo def nag léegi Gambien bi seen bopp ñu understand loolu ñan ñoo nga aussi ñoo mën a amee réew mi. mu ko yóbbu ci kanam. Waaw. waaye ñu jàppale ko xool boobu noonu. Waaw jërëjëf. waaw bu ko defee nag ci process bi nga xam ne doo def process bi aussi di transitional justice ci mu ngi improve waxtaan yooyu mu nekk ci benn local language. waaw soo fee
di xuloo yàlla kuy taxaw ñoo di doon faral nekk di xeex di xuloo yàlla ndax ñu ngi jotee. dégg la. ndax ñu mun a am li nga xam ne mooy njëriñ. dégg la. di nelaw naa foofu lañ war a doon. dégg la li nga wax. loolu itam li président di wax déglu nañ ko bu baax a baax waaye li nga wax rek noppa di dégg ak li yeneen di wax su fekkee ne mënu loolu moo rek amal la lu amal lu yàlla jafe lu nekk. waaw. moom déglu nañ ko bu baax wax nañu moom mooy kat léegi li nekk ci ñun la def parce que ku boobu nag di seedeel li mu wax seegaatal daw li nga xam kii man moo koy nit la. waaw ak lan la fa ak li nekk ci moom. dégg la. li ñu la toog. wasalaam. jërëjëf jërëjëf sa wax rafet na ñu ne déggin daaj nit dafa war a am déggin su nit waxee da nga war a seegali moo wax nga mun a dégga lan la wax li nga xam ne moo jógee ci biir xol kaddu mooy li noppa di dégga waaye déggin mooy naka la nit di seegee kaddu ba jël ci lan la nit wax ñun nag ci suñu réew ñu bari loolu lañ amul déggin te moo tax buñ ne tël ñu ne bal ba tàkk na fekk du loolu waaye lii mooy problème réew mi am nañ beneen koola buy dugal ah yes koola hello wàññil sa rajo bi wàññil sa rajo bi waaw déedéet mënut a am political awareness of campaigns. But this maybe that way self manifests that political parties really is popularized. We can have what kind of jërëjëf 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 ok ok alright jërëjëf Kola li nga wax am na solo waaye ci gàttal mënuñoo am constitution bu ees balaa election because process la te process bi lim omba dafa bari dina jël lum tuuti tuuti benn at so election moom nañ ko faat lifin constitution moom nañ ko faate fii bala ñuy falaat nguur gu ees waaye li nga xam ne waruñ koo faate mooy lan moo taxoon ñu génnee fi Yaya Jammeh loolu ba tey Gambia bi dundaagut ko te loolu lañ war a dëgëral loolu lañ war a taxawal te loolu lañ war a sas te loolu lañ war a ñaax ñi nga xam ne ñoo fi bugg a ut place ñun génnewuñ Yaya Jammeh pour am fi kanam bu ees dañ fi génnee Yaya Jammeh pour dox fi buumi Gambia dañ fi génnee Yaya Jammeh pour génnee fi corruption dañ fi génnee Yaya Jammeh pour génnee fi yaama neex dañ fi génnee Yaya Jammeh pour won Gambien bi ne ñun ñëpp ñoo am ci kanami loi dañ fi génnee Yaya Jammeh pour suñ ëllëgi doom yi mu gën ñun suñ tey loolu ni moo mun a amee rek mooy nguur gi dëkk bi am ay loi ak sarta yu ees ñu tënka ko ci constitution buñ ko defut li ñoo def yépp amul njëriñ loolu nekk na loo xam ne Gambien yu bari ñor na leen Gambien yu bari naxarlu nañ ko man de li ma bëgg rek président bi xam ñun amuñ benn xaar ma yàlla ak moom ñun tuuti luñ ko te ñun xeebuñ ko suñ jafe-jafe ak moom yépp mu ngi nekk ci doxalin ak tëralin loolu nag ñun dañ ci am aaxa dañ ci am élève ñun suñ amutoon moom du doon président kon bu doonee président gannaaw ñun ñi nga xam ne ñooy citizen yi nag dañ am kaddu te dañ war di kalaame dañ war di wax gi nag na àndaa yar ak teggin waaye dañ am pour wax gis nga nag dénkaane dafa diis bu la nit dénkee léegi mu ñëw rek làmba sa poos si seen ndax lim la dénka mu ngi fa ba tey loolu rek lañ am nii ak président bi te su ko understandee rek du war di mer bu maasi Nyang Njie ak ñeneen jógee di kalaame ñun loolu lañ am te loolu lañ yaakaar waaye Nyang Njie yi mu ngee ñaan ay Gambien yu bari jóg jéem a def façon yi ñuy jóg jël nguur
di ko question jël nguur di ko query noonu rek la dëkk bi di mun a demee kanam bu fekkee ne Gambia dañ toog ñu lem suñ loxo yi dafa mel ni politiciens yi lu leen neex def te nag nit buy def li ko neex li gën ci moom laa def ñun nag li tax ñuy clamer dañ bëgg a politiciens yi di def li gën ci réew mi ak doomi Gambien yi waaye nag ñun ñoo war a ubbi suñ bët ñun doomi réew mi leen ne réew mi ñoo ko moom bu baaxee ñëpp la baaxal waaye bu yaaxoo ñëpp la yaaxul kon nag jël suñ loxo yi banque ko toog di seetaan yow ci ñi bokk ci problème bi nga bokk tey waruñoo nangu ñun ñu nekk problème yi réew mi ñun dañ war a xeex ñi nga xam ne ñooy problème yi réew mi waaye nag su fekkee ne dañ toog noppi gëma suñ boti di seetaan li te arrangé nañu xam nga léegi dara dina bon mu arrangé la ndig te yaa ngi see njëriñu loolu lañ waruta nangu am na kuy koola waaw na nga def man de dinañ ma wax président Barrow mooy waaw bu fàtte bi ko xalo waaw ñun dafa am luñ xeex ba génne ko dëgg la su ko bëggee jiwaat wallaay waaye xam nga am na choice su ko neexee sax mu oo Yaya Jammeh def ko running mate am boobu benn Gambien waru cee am problème ki am karta te am doole moo war a xam lan moo baax ci moom am fula ak fayda bu mot sek pour won ko fan la doole féetee waaye président bi am na right àndaa ku ko neex ñu ne ku nekk làngal ak sa waay su fekkee ne moom Yaya Jammeh APRC ñooy waayam nañ lànga loolu moom dara nekkul si waaye ñi nga xam ne ñooy dem ci marché bi di jënda mooy ñi nga xam ne dañ am karta di oote yi ñoom it ñu won ko ne ñi ngay làngal duñ suñ waay te nag gannaaw ñu ngay àndal ñu ni dinañ la won fa doole féetoo loolu moom dara nekkul ci kum ne àndal waaye nag politique yi baax na nga am conscience comme ni nga ko waxee li fi génnee Yaya Jammeh moom xam na ko te loolu moo ko fi teg président Barrow man Nyang Njie sañ naa wax ne nit ñi oote lañ ko dañ oote against Yaya Jammeh lan lu tax ma wax loolu moom lañ sànnil karta waaye sànnil luñ ko karta ndik te dañ ko xam sànnil luñ ko karta ndik te dañ ko gëm dañ ko sànnil karta because dañ doylu woon ci li fi nekkoon te benn ñu jox ko Jammeh la mi te ñu jox ko ñi ci ëpp a jox ko loolu la tubaab di ooyee protest vote moo tax bi mu toogee amee nguur li mu waroon a njëkkaa def mooy mu jël pursa ak woñ mu gaar piis bi ñoo ooyee Gambia ndik te réewi Gambia dafa xaajaloo bi fi Yaya Jammeh génnee li ma gënoon a yaakaar ci moom du mu liggéeyal ñu tali li ma gënoon a yaakaar ci moom du pour mu liggéeyal ñu ay lopitaan indil ñu courant mu jël doomi réew mi boole leen ëmbaleen bañ nekkaat benn doomi réewi Gambia loolu la ndama réewi Gambia loolu la soxla te loolu la doomi Gambia di jooy xaajaaloo ba féewarloo bi nga xam ne am na fi tey amoon na fi démba te yaakaaroon nañ ne moom mooy kiy ñëw pour gaaral loolu indiwaat ñu nekkaat ci benn état ñu nekkaat ci benn keepaar bu ñoo ooyee Gambia suñu réew mun a dem loolu moo fi tumuranke te foog naa ne sax su élection bi passé man day Nyang Njie su ma wax laay wax de nguur bu fi taxaw li nga war a njëkkaa def nga ne dangaa oote government of national unity lan mooy loolu nga oo ñi nga xam ne gañewuñ ne leen kaay leen ñu liggéey suñu réew pour 5 years bi ñu waxtaan ñun ñëpp ñu am agenda boo xam ne ñëpp dañ cee d'accord nga xam ne fuñ ko yóbbu muy parlement muy feneen ñëpp dañ koo support ñu taxawal Gambia bu Gambia taxawee political party yi doo la mën a taxaw waaye su Gambia taxawul benn political party du fi taxaw lii mooy feebari réew mi nañ leen jóg ñu taxawal Gambia xeexal Gambia dañ ko nasaxal te nasaxal Gambia dafa am ñoo xam ne daf leen arrangé moo tudda political division ñun ñi nga xam ne ñooy eewoo Gambia di doomi réew mi bugguñ ñu divide ñu on political lines dañ bugga ñu boole ñu on national line ñu ne ñun ñëpp doomi réew mi lañ nañ leen seet lu gën suñ réew waaye fu mu nekk suñ politique bi tilim na tilim boo xam ne maara day taane moo tax politicians yi ñoom tamit dañ am responsibility waaye ñi nga xam ne ñoo gën a am a bigger responsibility ñi nga xam ne ñoo tax politicians yi jóg borom karta yi ñoo war a punish politicians yi ci jikko yiñ fi nekkee di ñu xaajaloo di ñu féewale soxluñ loolu waaye comme ni ma ko waxee démba déglu naa président bi man day dinaa ko jox leena interview yam bi démba tane na interview yu bëree yu mu def lu tax ma wax loolu confidence gis naa ko ci moom waaye leena rek moo ma ci naxari li ci ëpp ci waxam ci moom la ko jublu pour wane mun-munam ngóorayam liñ bëggoon a dégga mooy naka la ñoo saafaralee suñ feebar yi
feebari poos mooy ndóol, feebari ñàkk faju yu baax mooy suñ lopitaan, feebari jàngu yi mooy fi ñoo jàngoo. Gannaaw moom abandon na transitional agenda bi nga xam ne moo ñu soxoon ba ñoo génnee Yaya Jammeh ci réew mi te fu mu nekk transitional agenda moom nañ ko fàtte. Gannaaw TRRC gisatuma dara lu nit war a am yaakaar. Jammeh commission bi exécutuñ ko nuñ ko war a exécuté te moom ubbi na gémmiñam mu ne white paper bi ñu liggéey on Jammeh commission am na yoo xam ne dañ ko ci génnee because du interest yi Gambia waaye interest yi Gambia moom mënut koo wax nit ñi collectively ñoo mën a wax lan mooy interest yi Gambia te moo tax ñu set up commission ñu yaakaar ne ñooñu ay borom xel yu màcca lañ muy Surahata Jammeh ak tiimam ñu wax ñu lan lañ war a def ñi nga xam ne dañ ne yoon dafa war a dal si ñoom waaye moom am na ay nit ñu yoon waroon a dal seen kaw mu ne yoon dañ leen war a jéegal yoon warta dal seen kaw. loolu nag fi mu ko wéer moo yàllaa ko xam waaye man ni ma ko gisee ak ni ko Gambien yu bari di gisee political interest la jiital over national interest waaye loolu posterity di ci kanam dina ñu aate pour wone ndax liñ fogoon mooy li am waaye li óor be óor réew mi toolu na foo xam ne Gambien bi dafa war a jóg takkandigaam gis ne réewam du tumuranke lan naka la suñ réew di tumuranke ay ñoo xam ne amuñ benn place ci politique ñuy leen a jox kaddu ci politique ñuy saaga ay ndey am na ñoo xam ne amuñ benn njëriñ pour yokka li nga xam ne moom la askan bi nama mooy oyofal suñ dundin ak yooyu ñuy leen a jox plateforme. Gambia lim soxla mooy politiciens yu ñor Gambia lum soxla politiciens yu déggu Gambia lum soxla ñi nga xam ne pereel nañ réew mi bugga nañ réew mi te bugga nañ réew mi jëm kanam. loolu nag suñ ko defut dañoo sonal suñ boppa waaye maa ngi wax nit ñi tamit ne corona mu ngay jógaat te mu ngay jóg bu gaaw ak jóg bu métti ndigte dafa mel ni delta variant noonu la tudda moo ñëw te moo gën a soxor ñun corona si niñ ko xamee woon kon Gambien si nañ leen faagaru ñun Gambien si nañ leen gën a moytu te ñu wàññi suñ tànk ci ay ndaje yu mag gis nga réew ñu ne ragal ba mucca moo gën te Gambien bi dafa nekk in denial ne corona lu am la corona nag lu taxaw la lu am la te mu ngi rey doomi réew te nag réew mi jël nañ xaalis bu bari ñu ne dugal ko ci xeex corona kon nañ leen dimbale suñ xeex bu mu niil fii nag la ñoo mun a em ba beneen yoon waxtu door na di ñu jàmm ñu ne ñu ngi leen a jaajëfal ne leen jërëjëf ba beneen dig daje jërëjëf yéen ñëpp